Hello guys, welcome to my channel. This is your Anwar Muhammad. Today Flipkart నుంచి నాకు బ్లౌజ్ ఆర్డర్ చేసిన వచ్చింది. నేను అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. మీరు ప్యాకింగ్ సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది గిఫ్ట్ టైప్. KTM గ్లౌస్, కొత్త KTM గ్లౌస్. వేసి చూపిస్తాను. ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతున్నాయి. షర్ట్ లాంగ్ స్టాప్ వేసాను. బ్లౌజ్ వేసాను. ఫ్రీగా కంఫర్ట్గా ఉన్నాయి బ్లౌజులు అయితే. ఇదే కదా ఈ బాగా ఇచ్చాడు దీనికి KTMకి. ఇక్కడ ఎయిర్ బోను మనకి గాలాడిని బాగా ఇచ్చి హోల్స్ బాగా ఇచ్చినాడు. ఇక్కడ ఇది కూడా చూసారు కదా, ఇక్కడ కూడా కింద పడిన ఫ్రీగా టైట్ పెడతాం కదా మనం. ఇక్కడ బాగుంది. ఒకవేళ మనం దీని మీద కింద పడినా కూడా మనం ఇట్లా పెడతాం కదా చేతులు, ఇక్కడ దీనికి కంఫర్ట్గా ఫుల్గా టైట్గా ఇచ్చాడు. మనకి ఏం కాకుండా అంటే స్టెప్ రోడ్డు కాకుండా కదా, హ్యాండ్ ఏం కాకుండా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా మనం ఇటు పడినా దూకుతున్నా ఏం అవ్వదు. ఇక్కడ టైట్గా ఫుల్గా సేఫ్టీగా ఇచ్చినాడు KTMకి. ఇక్కడ బాగా ఇట్లా రైడింగ్ గ్లౌజ్ అయితే సూపర్గానే నాకు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసాను. సౌండ్ చూడండి ఎట్లా వస్తుందో. కంఫర్టబుల్గా బాగుంది, సూపర్గా ఉన్నాయి. మీ కింద కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, కొనుక్కోండి. బాగున్నాయి ఫ్లిప్కార్ట్లో KTM రైడింగ్ గ్లౌజెస్. కంఫర్ట్గా ఫ్రీగా బాగున్నాయి. చిన్న స్మాల్ టెస్ట్ రైడ్ చేద్దాం. ఇందులో డ్రైవ్ ఉంది. ఇక్కడ కొంచెం దూరం ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడే కొంచెం దూరం టెస్ట్ చేద్దాం. రైడ్ చేసి ఎలా ఉందని చూసి చెప్తాను. చలో రైడ్ స్టార్ట్. హలో గాయస్, చూసారుగా చిన్న స్మాల్ రైడ్ చేశాను. బ్లౌజులు అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి. బెస్ట్ క్వాలిటీలో 300 అయితే బాగున్నాయి. ఫ్రీ కంఫర్ట్ ఉంది బ్లౌజ్ అయితే. ఫ్రీగా ఎయిర్ కానీ అంతా బాగుంది. ఎయిర్ హోల్స్ కానీ బాగున్నాయి. KTM అంటే ఏదో KTM బ్లౌజులు అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి.
వెళ్దాం అనుకున్నాం రైడింగ్కి. మా రైడింగ్కి టాప్ పడింది లాక్డౌన్ వచ్చి. 1 వీక్ దాకా లాక్డౌన్ అంట. లాక్డౌన్ అయితే ఆ రైడ్ అనేది ప్లాన్ చేస్తాం మళ్ళీ అప్పుడు చెప్తా. ఆ రైడ్ రైడ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, అందుకే గ్లౌస్ తీసి బ్యాగ్లో పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడు రైడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. గైస్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. Anwarmohammadmotovlogs అనే ఇన్స్టాగ్రామ్ అదే నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, వాడికి కూడా నేనే గ్లౌస్ బుక్ చేశాను. అవి ఈరోజు వచ్చినాయి. వాడికి వచ్చినట్టు నేను చెప్పలేదు, నేను మర్చిపోయాను. మీకు చూపించడం కూడా మర్చిపోయాను. సారీ గైస్ అనుకున్నాను. ఇది వాడు అన్బాక్సింగ్ వాటిగా చేయాలి. వాడికి వెళ్ళి కూడా నేనే చేసేస్తున్నాను. చూడండి మీరు. ప్యాకింగ్ నేను ఇచ్చినాను. సేమ్ ప్యాకింగ్ ఇచ్చినాను. అదే వీడి చేంజ్ కలపం నా KTM ఇది కూడా వేసుకొని చూద్దాం సార్. వాడు ఫీల్ అవుతాడేమో మళ్ళీ వేసుకొని. వాడికి చెప్పకుండా వాడి వేసుకుంటే వాడు ఫీల్ అవుతాడేమో. పర్లేదు ఇదిగా బ్లౌజ్ అయితే బాగా ఇంట్లో కొంచెం కంఫర్ట్గా వేసేనే. వాడు అయితే వేసుకున్నాను. ఇవి కూడా కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉన్నాను. ప్రో బైకర్ అంట. ఇస్తే సౌండ్ రావట్లేదు ఫ్రెండ్స్. ఎంతైనా KTM గురి KTM పర్లేదు. సౌండ్ అయితే బాగానే వస్తుంది. ఫ్రీగా కంఫర్ట్గా బాగానే ఉన్నాయి. వాడి బైక్ రైడ్కి అయితే వాడికైతే సరిపోతుంది కరెక్ట్ అని. అందుకైతే బాగుంది బైక్. ఫ్రీగా ఎయిర్ బాగుంది ఇక్కడ ఇచ్చినాడు. దీనికి కూడా కింద పడినా ఏం కాకుండా కంఫర్ట్గానే ఇది కొంచెం పల్సగా ఇచ్చినాడు. బాగుంది. ఇక 2 ఫ్రీగా అయితే ఎయిర్ అయితే బాగుంది. ఫ్రీగా ఎయిర్ అవుతుంది. బ్లౌజులు అయితే సూపర్గా ఉన్నాయి. ఇది కూడా ట్రై చేయండి. ఈ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. మీకు కావాలంటే అక్కడి నుంచి తీసుకోండి. అండ్ థ్యాంక్ యూ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.